निर्भय बनवी मजलाई तुका साक्षी मीच स्वतःच्या सकलामध्ये असता तरीही रजनी अनुरेणूचा क्षमाशील तू बनवी मजला शरण शरण माते नमोस्तुते नमोस्तुते श्री निर्मला देवी नमोस्तुते 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 श्री निर्मला देवी नमोस्तुते तुझा कृपेने बाला मधुरी रे तुझा राखो मला तुझा कृपेने ज्ञानी होली बहुदे दैवीला तुझा कृपेने तृप्त तृप्तमी उदास अंतरयामी तुझा कृपेचे देत जागृती दिव्य शक्ती देवी सर्वास्याचे देऊन लेणी तरी धन्य माते नमोस्तुते नमोस्तुते श्री निर्मला देवी नमोस्तुते तूच खरोखर या विश्वाची करते आणि करविते तूच खरोखर हरी आपदा देऊन धन संपत्ती समर्थ तुझी समर्थ करी मज दिव्य त्वाची मूर्ती सर्व मंगला युगंधरा तुझी आदिशक्ती तुझा ठाई मजला भो देऊन सहज योग माते नमोस्तुते नमोस्तुते श्री निर्मला देवी नमोस्तुते 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 श्री निर्मला देवी नमोस्तुते श्री निर्मला देवी नमोस्तुते श्री निर्मला देवी नमोस्तुते तुझ्या पूजनी अर्चनी लीन भावे तुझ्या पूजनी अर्चनी लीन भावे तुझे निर्मला नाम स्मरावे तुझे निर्मला नाम
दर्शनाला आम्ही रोज यावे, तुझ्या मंदिरी गीत आम्ही म्हणावे. तुझ्या दर्शनाला आम्ही रोज यावे, तुझ्या मंदिरी गीत आम्ही म्हणावे. तुझ्या कीर्तनी रात्री रंगून जावे, तुझे निर्मला नाम आम्ही स्मरावे. तुझ्या पूजनी अर्चनी लीन व्हावे, तुझे निर्मला नाम आम्ही स्मरावे. तुझे निर्मला नाम आम्ही स्मरावे. आम्हाला विसावा प्रपंचामध्ये तू, आम्हाला विसावा प्रपंचामध्ये तू. आम्हाला विसावा प्रपंचामध्ये आम्हाला विसावा आम्हाला विसावा जय श्री माताजी.
ఈ ప్రాతకాల ధ్యాన కార్యక్రమానికి వచ్చిన సహజయోగిని సహజయోగులందరికీ కూడా ఆత్మపూర్వకమైన స్వాగతం. ముందుగా మన రెండు వారి చేతులను శ్రీమాతాజీ గారి వైపు తెరిచి ఉంచుకుని అమ్మ యొక్క బొట్టు వంక చూస్తూ మన చిత్తాన్ని పూర్తిగా అంతర్ముఖం చేసుకుంటూ మన చేతుల్లో తల మీద వచ్చి చైతన్యాన్ని పరిశీలించుకుందాం. శ్రీమాతాజీ, దయచేసి మీరు మా సామాగ్రతలోకి రండి తల్లి. చేసేది చేయించేది అన్నీ మీరే తల్లి. మేం కేవలం మీ యొక్క పనిముట్లు మాత్రమే. శ్రీమాతాజీ, దయచేసి మీరు మా అందరి సహస్రారాల్లోకి రండి తల్లి. శ్రీమాతాజీ, దయచేసి మా అందరి సంపూర్ణ శరణాగతిని స్వీకరించండి తల్లి. అందరం కూడా తల్లి యొక్క పవిత్ర పాదపద్మాల దగ్గర సంపూర్ణ శరణాగతిని తీసుకుని కుండలని ఉద్దానపరుచుకుని బంధన వేసుకుందాం. మన చిత్తాన్ని పూర్తిగా మన సహస్రారంలో ఉంచుకుంటూ శ్రీమాతాజీ, దయచేసి మా అందరికీ ఈ ధ్యానం చేయటానికి కావలసిన పూర్తి నిర్విచార స్థితిని, నిర్మల చిత్తాన్ని ప్రసాదించండి తల్లి. తల్లిని మన సహస్రారంలోకి ఆహ్వానించుకుంటూ 3 మహామంత్రాలు శ్రీ గణేష మంత్రం తీసుకుందాం. त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुण्डलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री
మన రెండు అరచేతులను భూమాత మీద ఉంచుకొని చిత్తం భూమాత అంతటా వ్యాపింప చేసుకుంటూ అమ్మ భూమాత, దయచేసి మా సూక్ష్మ శరీరంలో ఉన్న సమస్తమైన దోషాలను, బాధలను, మోక్షానికి వ్యతిరేకమైన గుణాలన్నింటినీ మీలోకి తీసుకోండి తల్లి. ఓ పృథ్వీమాత, మేము మా పాదాలతో తాకి మిమ్మల్ని అవమానపరుస్తున్నందుకు దయచేసి మమ్మల్ని మన్నించండి తల్లి. శ్రీ ఆది భూమిదేవి సాక్షాత్ మంత్రం. ఓం త్వమేవ సాక్షాత్ శ్రీ ఆది భూమిదేవి సాక్షాత్ శ్రీ ఆదిశక్తి మాతాజీ శ్రీ నిర్మలా దేవ్యై నమో నమః. మన చిత్తాన్ని చేతికి భూమాతకి మధ్య భాగంలో ఉంచుకుంటూ ఏం జరుగుతుందో పరిశీలించుకుందాం. నెమ్మదిగా మన ఎడమ అరచేతిని శ్రీమాతాజీ గారి వైపు, కుడి చేతిని భూమాత మీద, చిత్తాన్ని మన ఎడమ అరచేతిలో వచ్చే చైతన్యం మీద ఉంచుకుంటూ ఎడమ అరచేతి 5 వేళ్ల కొనల్లోని అరచేతిలోన పరిశీలించుకుంటూ శ్రీమాతాజీ, దయచేసి మా ఇడానాడిలో ఉన్న సమస్తమైన దోషాలను, బాధలను భూతత్వం ద్వారా తొలగించండి తల్లి. మా ఇడానాడిలో ఉన్న శ్రీ మహాకాళి, శ్రీ భైరవనాథుని యొక్క శక్తులను పూర్తిగా జాగృతి చేయండి తల్లి. శ్రీ మహాకాళి సాక్షాత్ శ్రీ భైరవనాథ సాక్షాత్ మంత్రం. ఓం త్వమేవ సాక్షాత్ శ్రీ మహాకాళి సాక్షాత్ శ్రీ భైరవనాథ్ సాక్షాత్ శ్రీ ఆదిశక్తి మాతాజీ శ్రీ నిర్మలా దేవ్యై నమో నమః. శ్రీమాతాజీ, దయచేసి శ్రీ మహాకాళి రూపంలో మాలో ఉన్న అన్ని రకాల బాధలను, భయాలను, నిరాశ, నిస్పృహలను పూర్తిగా భూతత్వం ద్వారా తొలగించండి తల్లి. మా అందరిలో శుద్ధ ఇచ్చను పూర్తిగా జాగృత చేయండి తల్లి. నెమ్మదిగా మన కుడి చేతిని శ్రీమాతాజీ గారి వైపు, ఎడమ చేతిని ఆకాశం వైపు, చిత్తం పూర్తిగా మన పింగళ నాడిలో. శ్రీమాతాజీ, దయచేసి మా కుడి శరీర భాగంలో ఉన్న సమస్తమైన దోషాలను, బాధలను ఆకాశతత్వం ద్వారా తొలగించండి తల్లి.
మాలో శ్రీ మహాసరస్వతి శ్రీ హనుమంతుని యొక్క శక్తులను పూర్తిగా జాగృతి చేయండి తల్లి. శ్రీ మహాసరస్వతి సాక్షాత్ శ్రీ హనుమాన్ సాక్షాత్ మంత్రం. ఓం త్వమేవ సాక్షాత్ శ్రీ మహాసరస్వతి సాక్షాత్ శ్రీ హనుమాన్ సాక్షాత్ శ్రీ ఆదిశక్తి మాతాజీ శ్రీ నిర్మలా దేవ్యై నమో నమః. చిత్తాన్ని పూర్తిగా మన కుడి అరచేతిలో వచ్చే చైతన్యం మీద ఉంచుకుంటూ శ్రీ మాతాజీ దయచేసి మా భవిష్యత్తు సంబంధించిన అన్ని రకాల ఆందోళనలను, ఆలోచనలను, మాలో ఉన్న అన్ని రకాల టెన్షన్స్ను, ఒత్తిడులను ఆకాశతత్వం ద్వారా పూర్తిగా తొలగించండి తల్లి. మా అందరిలో శ్రీ హనుమంతుని యొక్క శక్తిని, భక్తిని ప్రసాదించండి తల్లి. మన రెండు అరచేతులు శ్రీమాతాజీ గారి వైపు, చిత్తం పూర్తిగా మన మధ్య నాడిలో సుషుమ్నా మార్గంపై, శ్రీమాతాజీ దయచేసి మా ఇడా నాడిలో, పింగళా నాడిలో ఉన్న సమస్తమైన దోషాలను తొలగించి మమ్మల్ని అందరినీ మధ్య మార్గంలో నడిపించండి తల్లి. మా సుషుమ్నా మార్గాన్ని పూర్తిగా విశాలం చేసి శ్రీ విష్ణువు యొక్క ధర్మాన్ని మాలో పూర్తిగా స్థిరపరచండి తల్లి. మన రెండు అరచేతుల్లో సమానమైన చైతన్యం వస్తుందో లేదో పరిశీలించుకుంటూ అమ్మని మనల్ని పూర్తిగా సమతుల్య స్థితిలో ఉంచమని ప్రార్థిద్దాం. మనలో ఉన్న శ్రీ మహాలక్ష్మి తత్వాన్ని జాగృతి చేయమని శ్రీ మహాలక్ష్మి సాక్షాత్ శ్రీ గణేశ సాక్షాత్ మంత్రం. ఓం త్వమేవ సాక్షాత్ శ్రీ మహాలక్ష్మి సాక్షాత్ శ్రీ గణేశ సాక్షాత్ శ్రీ ఆదిశక్తి మాతాజీ శ్రీ నిర్మలా దేవ్యై నమో నమః. మన చిత్తాన్ని వెన్నెముక ద్వారా మూలాధారం నుంచి సహస్రారం వరకు నడుపుకుంటూ 1 నిమిషం పాటు సహస్రారంలో మన బ్రహ్మరంధ్రం దగ్గర చిత్తాన్ని ఉంచుకుందాం. నెమ్మదిగా మన 2 అరచేతులు భూమాత మీద ఉంచుకుని మన చిత్తాన్ని పూర్తిగా మన మధ్య మూలాధార చక్రంలో ఉంచుకుంటూ తల్లిని మన మూలాధార చక్రంలోకి శ్రీ గణేశం రూపంలో రమ్మని ఆహ్వానించుకుంటూ, అమ్మా దయచేసి మా మూలాధార చక్రంలో ఉన్న సమస్తమైన దోషాలను పూర్తిగా తొలగించి మా అందరిలో
సంపూర్ణ శ్రీ గణేష్ని యొక్క తత్వాన్ని జాగృతి చేయండి తల్లి. శ్రీ గణేశ, దయచేసి మాలో మీ సుగుణాలను వ్యక్తపరచండి. దయచేసి మాలోని కపటపు ఆలోచనలను, కట్టుబాట్లను, తప్పుడు ఆలోచనలు తీసివేయండి. మీ అమాయకత్వాన్ని, విచక్షణ జ్ఞానాన్ని, వివేకాన్ని పూర్తిగా మాలో ప్రసాదించండి తల్లి. శ్రీ గణేశ సాక్షాత్ మంత్రం. ఓం త్వమేవ సాక్షాత్ శ్రీ గణేశ సాక్షాత్ శ్రీ ఆదిశక్తి మాతాజీ శ్రీ నిర్మలా దేవ్యై నమో నమః. మన మూలాధార చక్రంలో వచ్చే చైతన్యం మీదే మన చిత్తాన్ని పూర్తిగా ఉంచుకుందాం. మన 4 దళాల్లో శ్రీ గణేష్ని యొక్క సమస్తమైన శక్తులను జాగృత చేయమని అమ్మని ప్రార్థిద్దాం. మనలో శ్రీ గణేష్ని యొక్క సంపూర్ణ శరణాగతి అమ్మ పట్ల ఉండేటట్టు సదా అనుగ్రహించమని ప్రార్థిద్దాం. నెమ్మదిగా మన చిత్తాన్ని కుండలిని మాత దగ్గరికి తీసుకొచ్చుకుని మనలో వచ్చే కుండలిని యొక్క కదలికలను పరిశీలించుకుంటూ శ్రీ గౌరీ కుండలిని మాత మంత్రం. ఓం త్వమేవ సాక్షాత్ శ్రీ గౌరీ కుండలిని మాతా సాక్షాత్ శ్రీ ఆదిశక్తి మాతాజీ శ్రీ నిర్మలా దేవ్యై నమో నమః. నెమ్మదిగా మన చిత్తాన్ని స్వాదిష్టాన చక్రం, నాభి చక్రం, అనాహత, విశుద్ధి, ఆజ్ఞా చక్రం దగ్గర తీసుకొచ్చుకుందాం. మన 2 కణతలను గట్టిగా నొక్కి పెట్టి మనలో ఉన్న అహంకార ప్రత్యహంకారాల్ని పూర్తిగా తొలగించమని మనలో శ్రీ మేరీ జీసస్ యొక్క తత్వాన్ని, క్షమాతత్వాన్ని పూర్తిగా జాగృతి చేయమని అమ్మని ప్రార్థిద్దాం. ఇక్కడ శ్రీ మేరీ జీసస్ సాక్షాత్ మంత్రం. ఓం త్వమేవ సాక్షాత్ శ్రీ మేరీ జీసస్ సాక్షాత్ శ్రీ మహాలక్ష్మి సాక్షాత్ శ్రీ ఆదిశక్తి మాతాజీ శ్రీ నిర్మలా దేవ్యై నమో నమః. మనలో వచ్చే ఆలోచనలన్నీ మనలో ఉన్న కట్టుబాట్ల ద్వారా, అహంకారం ద్వారా వస్తూ ఉంటాయి. మనలో ఉన్న అన్ని రకాల కట్టుబాట్లను, అహంకారాన్ని పూర్తిగా తొలగించమని, మన అందరికీ పూర్తి నిర్విచార స్థితిని ఇమ్మని అమ్మని ప్రార్థిద్దాం.
ఇక్కడ అత్యంత శక్తివంతమైన 2 బీజ మంత్రాలు తీసుకుంటూ మన ఆజ్ఞా చక్రాన్ని పూర్తిగా తెరవమని అమ్మని ప్రార్థిద్దాం. ఓం హం క్షం. ఓం హం క్షం. ఓం హం క్షం. నెమ్మదిగా మన చిత్తాన్ని మన సహస్రారంలోకి తీసుకొచ్చుకుంటూ మన కుడి చేతిని మన బ్రహ్మరంధ్రం దగ్గర మాడు దగ్గర బోర్లించి ఉంచి కొద్దిగా మసాజ్ లాగా చేస్తూ 3వ మహామంత్రం తీసుకుందాం. ఓం త్వమేవ సాక్షాత్ శ్రీ కలికి సాక్షాత్ శ్రీ సహస్రార స్వామిని మోక్షప్రదాయిని మాతాజీ శ్రీ నిర్మలా దేవ్యై నమో నమః. శ్రీ మాతాజీ, దయచేసి మీరు మా అందరి సహస్రారాల్లోకి రండి తల్లి. మా సహస్రారం యొక్క 1000 దళాలను పూర్తిగా తెరవండి తల్లి. మీరే సాక్షాత్ శ్రీ నిర్విచార స్వామిని. మీరే సాక్షాత్ శ్రీ పరమ చైతన్య వర్షిని. దయచేసి మా అందరికీ మీ అనంతమైన అనుగ్రహాన్ని చైతన్యం రూపంలో ప్రసాదించండి తల్లి. ఒక్క 2 నిమిషాలు మన చిత్తాన్ని పూర్తిగా మన సహస్రారంలో ఉంచుకుంటూ పూర్తిగా అమ్మతో మమేకమవుతూ పూర్తి నిశ్శబ్ద ధ్యానంలో ఉందాం. ఈ పూర్తి నిర్విచార స్థితిలో అమ్మ ఇచ్చిన అమృత వాక్కుని ఆత్మపూర్వకంగా విందామండి. జై శ్రీ మాతాజీ. Traditionally, those things that are accepted must be seen, discreetly used, and we should behave in such a manner that whatever we say from our heart should have that beautiful cover of a tradition. That's all. But you need not be artificial at all. There's no need to be artificial. Now the line to draw between artificiality and reality is very difficult for people. Because you see, if you intellectualize it, you can intellectualize everything. For example, if I say that something is wrong with you, so you may feel that I have criticized or something. You may feel bad. This is, according to his reality, is not true. It is unreal. Because you have come here to educate yourself, all right? Now I have to tell you something. When I tell you and if you feel hurt, then it is not reality. Then what is it? It is your ego. You are playing with your ego, not with your spirit. On the contrary, a man who has spirit will feel happy that I am in the attention of mother, that she can correct. See? So, second is that to be in the attention of your mother, whether she says you good, bad or anything, is very important. It's very important. Not to be away from mother's attention is very important. Because supposing today you might feel something bad and you may try to get out of her attention.
Who will look after you? She is looking after you, she has to correct you and she has to tell you that this is not proper and this is not good, this is good. In that, you have to have faith that you will definitely come on. You will have to come on. Because I'm interested in you, I'm telling you. So to be in the mother's attention is very important. And that mother's attention is all the time with you till you absolutely try to get out of it. Because I cannot force myself upon it. That's the main point is. I cannot force myself upon it. But if you want my attention, then I have to tell you, if you are touching something, say a child is touching this fire, won't you tell the child don't do it? So every moment the mother has to look after. And she loves you. And she, not only that, but to her you are so important. I mean, nobody would like to say anything to anyone these days because people want to be popular. The cheap popularity. I'm not a person who is asking for popularity. What I want that my children should be beautiful people when they enter into the kingdom of God. They should be respected as great saints, sages, more than anybody else. They are special people. And that's how they are to be educated. Maybe I am very ambitious, you might say. But my ambitions are based on reality. I'm sure I can achieve it. But you must develop that humility within yourself and understand that we all have to improve. We have to be in the attention of mother. If she has to say something to us, we are not to feel hurt. If you feel hurt, then know that it is your ego. Beat yourself with shoes. Take it out because it's not good. I cannot go on pampering your ego all the time till you are completely blasted off and then you come and tell me, Mother, why didn't you tell me? For example, somebody asked me, he is in love with somebody, wants to marry. I knew the person was horrible and he should not marry the person. And I said that in a way. I said, all right. I mean, I first was shocked and I kept quiet. I said, now how to say? Not to pamper his ego either, but to say how to say that. No. And yes, which was very difficult. So I said, all right, as long as she makes you happy, it's all right. Now the word happy is a double meaning. Happy means only your ego can be happy, not the spirit is joy. I didn't use the word joy, I said happy. See, I have to be clever about it. Now, if you had thought of it, why would it mother say happy? She should have said, if it gives you joy. If I say joy, then it's correct. But I said happy. And I said it 3-4 times to him, that does it make you happy? He said yes. If it makes you happy, you can. Now, you see, if he's very intelligent, and he should have thought of it, but he never thought of it that I was meaning that it is not going to give you joy. It will give you, if it gives you happiness, you buy. Happiness is joy, is your ego pampered. It's simple. Also, you have to educate yourself to understand your mother. This is the third thing you have to know, is to understand your mother. See, I have to be clever. Because if I'm very blunt, you get blasted. If I'm not, you are lost. So I have to be clever. And when I'm clever, they call me Mahamaya. So at least let me keep to one style. Let me be a Mahamaya. All right, accepted. But then you try to understand that if I tell you something, you just get absolutely annoyed and angry. And people get lost. You see, they get lost. If you tell them don't do it, they get lost. If you say do it, then they get lost in any case because they are doing the wrong thing. So it is a big problem. And you should see what is good for you. Swartha. Swartha also means selfishness, but it means the meaning of yourself. Swartha. That's what you have to find out for yourself, what is good for you. And if mother is saying something, then what is the meaning of what mother is saying? I'm too simple, but I'm very crooked. Because when I tell you something straightforward, you do not understand, so I have to go in a roundabout way. You see, that's the diplomacy of Sri Krishna. You see, because mother's intentions are
very simple and sincere, that my children should grow into real divine power. They should become really, actually divinity. They should be nothing but embodiment of God's love. I'm very ambitious. I have all confidence in myself, in you also, and I'm sure you will understand that I do not do your ego pampering. I encourage you, and I also sometimes discourage you. Both forces are important if you have to progress properly. So when I encourage you, you feel happy, means your ego is there. When I discourage you, you feel discouraged, means your superego is. So you don't have to be both. You have to be in joy, because unless and until you educate yourself fully, the feeling of joy, the feeling of spirit, the oneness with spirit will not be your own. It's like, you see, my car which didn't start, you see. It's a hopeless instrument. It can't take me up to this Chelsham road where I have to go for such an important thing. So what's the use of having such a car, isn't it? That's what it is. One has to understand, if this habit of Mr. XYZ is like this, it doesn't take me there, it's better not to have such a habit. Better not to have this kind of a personality. Better not to have this mentality. Better not have this kind of attitude. Better give up. It's all nonsense. I have to enjoy. I have come here on this earth to enjoy the bounties of God's love. So it is a very great day today, because internationally we are all celebrating my birthday. Yesterday about 10 o'clock I started feeling the vibrations flowing, and my husband told me that in Australia the puja must have started. And then later on about, say, 12 o'clock again, it was in India, I think, continuously. So I feel now when the all over the world my birthday is on, even when it will finish here, it will go to America, and all over the world, after 24 hours, I'll be emitting vibrations perhaps, because everywhere they are worshipping me. And the sun is moving 12 o'clock, they'll be all worshipping me. It's a great thing that such a day has come, that people are feeling it around the world, that it is a great day when the Divine decided to start this Mahayoga. Now, for your education, I was thinking of writing a book, or say an article about how to educate yourself. But the problem is that when I write it, I do not want you to feel that it is directed towards me. You see, because you will find something identification, your identification. It's not directed towards anyone. It's a general thing. Today you might be having that problem, tomorrow another might be having that problem. Anybody, it's a general thing. I, with all your permission, if you say so, I think I should write it down, which will help you, which you should read impersonally, and that is going to, I'm sure, help you. That should be really the beginning of my another book, which I'm thinking for Sahajogis, that I should take to one book only for Sahajogis. The one I have written is for everyone, but this one would be only for Sahajogis. You are the first one. A chapter would be how to educate yourself to be in Sahaja and to grow in it, and not to be deluded by ego and super. I hope I have your permission today, and I'll start that thing for you. Now, if there are any questions we should ask, because we have reached the point where we can start the puja now.
You should know that another cleverness your mother has. You see, maybe the car was failed because of me, perhaps. You can't say. I'm very clever at certain things like arranging timings. You know, the thing is, we went for there was a puja in, what was that place? Khandala or some place. What was the place we were in? We stayed in Lonavala. We had a puja there. And for that puja, I see they had fixed a time at 9. As usual, you see, they fix themselves as if they never asked me. 9 o'clock, puja is fixed. Mother, come at 9. The mother should come, sit down, all right, do my puja. You see, at 9 o'clock, imagine. I said, all right, I'll be there. So I wouldn't go for my bath till 11 o'clock. They were saying, Mother, go for your bath. I said, just a minute, I'll go. And without bath, I wouldn't come for the puja. So they said, why Mother is not going? They were all very upset. Sit down. They were waiting and waiting for why Mother has not come till. I said, all right, I'll just go for a bath. At 11, I went for a bath. And they were to have puja at 9, you see. Then I came back about 11:30. I came down. They started the puja. So before starting the puja, I said, all right, now please see the Panchanga, where they write the dates, you see. It was written till 11 o'clock was Amavasya. It's the day when there is no moon. And nothing, no good work to be done during that time, inauspicious, you see. I said, how could I take my bath before that? And they were all amazed. I said, I never read Panchang, but I know what is to be done, and what time it is the most auspicious time. That is the time everything has to be done. Now, you don't have any Panchang today, but you can find out about it. These things are very important. Timings are because as I have to consult all the deities, I have to consult all the stars. And also, you know, the stars have got all the deities on them. They are all to be consulted, they are to be put right, the whole thing is to be geared up for puja so that you have the maximum advantage. I have to work very hard for all these things and it's a very big operation. So it's such a huge complicated operation that you do not know. You see, when you start doing my puja, you get your vibrations, you think, oh, Mother has given us vibrations. It's not so simple. It's a very, very big operation. Imagine, to get a car done is so difficult. Now here there are so many complicated stuffs and the whole universe is involved into it. So one has to work out very carefully. So only thing, one should have a humility where you don't understand Mother so much. It's all right, we have to understand our Mother more and more. So that education is also important. So far you have had faith in me. Thank you very much for that. And I hope you will have more faith in me and understand me better. Why I do certain things and why it is necessary. These cannot be rationalized unless and until you really reach that state of rationality where the Spirit gives you the light to understand. And then you will see that time Mother will allow some time to pass and this happens, that happens. Sometimes she may come earlier, later, it's little whimsical to an ordinary person. But it is not. It is not. It is the working of the divine, which is to be understood from the divine point. See, from a human point of view, it may also look crooked, it may look vicious sometimes, may look funny, but it's not so. It has to be done like that, and I really use traditions to hide all that which looks funny to you. That's how I manage, otherwise you would be surprised the things I'm doing, like killing the Rakshasas and all that. Is a horrible thing, but I'm doing it, all these things. You know, I'm doing lots of things, like I gave a bandhan to this Narakasura and they had no meetings. Not a single person turned up for their meeting. So all these tricks I'm playing, you may call it espionage or anything you feel like. You may call it anything very serious. What can I do about it? But it is so, one has to work out in this crooked world. You have to take them out and really do something about it. So it is a big operation on, while you are the real people on the stage. I mean, the whole opera, everything is for you. The whole dress,
makers and everybody is sitting at the back. They're all working it out. You are on the stage and you have to achieve it. You are the actors and you are the real things which are going to give the show. That's true. So if you have any questions, please ask and then we'll go ahead with this puja business. Now I must tell you, the Indian Sahajogis have bought for my two rings something. They have bought for me. And these are of course are going to be my personal archives, I must say. And they have sent it to be worn today for the program. Because they thought that the program is going to be in India. And they had made all these things, ornaments for me there. But poor things, I decided to come here and have the program. And they think you are specially privileged people, that I go to England. But then I told them, how many birthdays I have had with you? How many? Then they kept quiet. See, otherwise they thought, why this privilege to these people, Europeans and the English? So I said, now how many birthdays I have had with you? Because they had made all preparations, they had made all these two rings and everything for me. And you'll be amazed how beautifully they had made these things. So it's all right, we have to think of them. And today, on the 22nd, they are having a big program. And where there will be some speeches and things and some music program. And it is free to all. And I hope it will be successful. Must have started by now. It's about 5:30, 6 o'clock. They are going to start. So it's about that time. And that's how your mother is postponing a little bit, if you don't mind. All right. Any questions? Can I? Hello. Yes. How are you? All born realized? Big people? Yes, coming on this earth? Quite shocked. You shouldn't laugh. They don't understand you. All right, sorry. So you come on this earth, all right, to help me out? Isn't it? You come to help me? Good. What about you? Yeah, isn't it? All of you. Very good. Now grow up fast. Hello. Yes, you also have come. She has also. Oh God. Salwar. Who's got this salwar? From where did you get it? Where is this? This salwar and kurta, from where did you buy? Chana. Chana khao. What is it? What? జై శ్రీ మాతాజీ. కొంతసేపు నిశ్శబ్ద ధ్యానంలో ఉందాం.
జై శ్రీ మాతాజీ. నిన్న జరిగిన శ్రీ మాతాజీ గారి జన్మదిన పూజ 1982, దానికి 2వ భాగం తెలుగులో అనువాదం చూద్దామండి. ఇప్పుడు ఈ కృత్రిమత్వానికి వాస్తవానికి మధ్య ఓ సరిహద్దును నిర్ణయించడం ప్రజలకు కష్టమైన విషయమే. ఉదాహరణకు, మీలో చాలా పెద్ద లోపం ఉందని మీకు నేను చెబితే నేను మిమ్మల్ని విమర్శించినట్లుగానో మరే విధంగానో అనుకుని బాధపడవచ్చు. ఇది వాస్తవంగా చూస్తే నిజం కాదు. ఎందుకంటే మిమ్మల్ని మీరు జ్ఞానవంతులను చేసుకున్నట్టుకు ఇక్కడికి వచ్చారు. అలాంటప్పుడు నేనేమైనా మీకు సలహా ఇవ్వాల్సి వస్తుంది. నేను అలా సలహా ఇచ్చినప్పుడు మీరు బాధపడితే నిజానికి అది సరికాదు. అప్పుడు అదేమంటారు? అదే మీ అహంకారము. మీరు మీ అహంకారంతో ఆడుకుంటున్నారు, కానీ మీ ఆత్మతో కాదు. దానికి విరుద్ధంగా ఆత్మతో సంబంధం ఉన్న వ్యక్తి తాను శ్రీ మాతాజీ చిత్తంలో ఉన్నందున ఆమె తనను సరిగలరంటూ ఆనందపడతారు. శ్రీ మాతాజీ చిత్తం నుండి వైదొలికి పోకూడదనే విషయం అతి ముఖ్యమైనది. మిమ్మల్ని సరిదిద్దడమే ఆమె కర్తవ్యం. మీరు తప్పక పైకొస్తారనే ఆత్మవిశ్వాసం మీలో మీకుండాలి. మీరు ఉన్నత స్థితికి ఎదగాలి. నాకు మీ అభివృద్ధి పట్ల చెప్పలేని శ్రద్ధ ఉన్నది కనుక శ్రీ మాతాజీ చిత్తంలో మీరు ఉండటం అనేది చాలా ముఖ్యము. నా పిల్లలు భగవత్ సామ్రాజ్యంలోనికి ప్రవేశించినప్పుడు వారంతా బహు సుందరమైన వ్యక్తిత్వాలతో శోభిల్లాలనేదే నా కోరిక. వారు గొప్ప సాధువుల్లాగా, మునీశ్వరుల్లాగా గౌరవింపబడాలి. ఇతరుల కంటే వారెంతో ప్రత్యేకమైన వారు. మీ అహంకారాన్ని వదిలించుకొనుటకు గాను పాదరక్ష ప్రయోగ పద్ధతిని పాటించి దాన్ని వెలికి లాగి పడేయండి. కారణం అది మీకు మంచిది కాదు. శ్రీ మాతాజీని అర్థం చేసుకొనటం అనేది 3వ ముఖ్య విషయంగా మీరు పరిగణించాలి. మీకేది మంచిదో మీరే పరిశీలించి చూసుకోవాల్సి ఉంటుంది. శ్రీ మాతాజీ ఏదైనా చెబుతుంటే దాని అర్థం ఏమిటో మీరు గ్రహించగలగాలి. నేను అతి సాధారణంగా కనిపిస్తున్నప్పటికీ నేనంత సులభ సాధ్యురాలను కాను. మీకు నేనేదైనా సూటిగా చెబితే మీరు అర్థం చేసుకోలేరు కనుక నేను పరోక్ష పద్ధతిలో చెబుతూ ఉంటాను. అదే శ్రీకృష్ణుని యొక్క చాతుర్యం. శ్రీ మాతాజీ ఇష్టాలన్నీ అతి సాధారణంగా నిజాయితీతో కూడి ఉంటాయి. నా పిల్లలు దివ్య శక్తిగా ఎదగాలనే కోరిక నాకుంటుంది. వారు దివ్యత్వంతో రూపొందాలి. నాకు నాలోనూ మీలోనూ కూడా సంపూర్ణమైన విశ్వాసం ఉన్నది. ఒక్కో పర్యాయం మిమ్మల్ని ప్రోత్సహిస్తాను, మరికొన్నిసార్లు నిరుత్సాహపరుస్తాను కూడా. మీరు సరిగ్గా అభివృద్ధి కావాలంటే ఈ 2 శక్తులు అవసరమైనవే కనుక నేను మిమ్మల్ని ప్రోత్సహించినప్పుడు మీరు సంతోషిస్తున్నారు అంటే అక్కడ మీ అహంకారం అనేది ఉంటుంది. నేను మిమ్మల్ని నిరుత్సాహపరిస్తే మీరు నిరుత్సాహానికి గురి అయితే మీరు ప్రత్యహంకారి అయ్యారన్నమాట. కనుక ఈ 2 ధృవాలు మీకుండకూడదు. మీరు సదా ఆనందంలోనే ఉండాలి. ఈ ప్రపంచానికి మీరొచ్చినది ఆ భగవత్ ప్రేమను ఆనందించుటకు కనుక మీరు ఆనందించాలి. ఏ పని ఎప్పుడు చేయవలసింది నాకు స్పష్టంగా తెలుస్తుంది. ఏ సమయం అత్యంత శుభప్రదమైనదనేది కూడా నాకు తెలుస్తుంది. అటువంటి శుభ సమయాల్లోనే అన్ని కార్యక్రమాలు నిర్వహింపదగుతాది. ఎంచేతంటే నేను దేవతలందరినీ సంప్రదించాల్సి ఉంటుంది. నక్షత్రాలన్నిటినీ వాకప్ చేయాల్సి ఉంటుంది. అంతేకాక నక్షత్రాలపై దేవతలందరూ కూర్చుని ఉన్నారనే విషయం మీకు విదితమే. వాళ్ళందరినీ సంప్రదించి వారిని ఒక క్రమ పద్ధతిలో ఉంచాల్సి ఉంటుంది. అందరినీ పూజ కొరకు సంసిద్ధపరచాల్సి ఉంటుంది. ఆ విధంగా చేయడం వలన మీకు అత్యధికమైన ప్రయోజనం చేకూరుతుంది. ఇవన్నీ నిర్వర్తించుటకు నేను చాలా ప్రయాసపడాల్సి ఉంటుంది. అదెంతో పెద్ద కార్యక్రమం. అదంతా మీకు అర్థం కాని బహుపెద్ద సంక్లిష్ట వ్యవహారం.
చూడండి, నా పూజని నిర్వర్తించినప్పుడు మీరు చైతన్య లహరిని పొందుతారు. మీరు అనుకుంటారు కదా, శ్రీ మాతాజీ మాకు చైతన్య లహరిని ప్రసాదించారని. అది మీరు అనుకున్నంత సులభం కాదు. అది చాలా పెద్ద కార్యక్రమం. యావత్ విశ్వానికి దీనిలో ప్రమేయం ఉంటుంది. అంచేత అతి జాగ్రత్తగా కార్యనిర్వహణ చేయవలసి ఉంటుంది. మీకుండాల్సిన ముఖ్య లక్షణం వినమ్రత. మనం శ్రీ మాతాజీని ఇంకా ఎక్కువగా అర్థం చేసుకోవాల్సి అవసరం ఉంది. అందుకు తగిన విద్యాబోధన యొక్క ఆవశ్యకత ఉంది. జై శ్రీ మాతాజీ. అందరం కూడా 2 నిమిషాలు పూర్తిగా మన చిత్తాన్ని సహస్రారంలో ఉంచుకుంటూ తల్లి ఇచ్చే ఈ అనంతమైన పరమ చైతన్య శక్తిని మనలో ఉన్న ప్రతి భాగానికి తీసుకుందాం. మన కుడి చేతి 5 వేళ్ల కొనలను మన బ్రహ్మరంధ్రం దగ్గర ఉంచుతూ శ్రీమాతాజీ మాలో ఉన్న అహంకార ప్రత్యహంకారాలను, మాలో ఉన్న 6 శత్రువులను మీ యొక్క పవిత్రమైన పాదపద్మాలకు సమర్పిస్తున్నాం తల్లి. దయచేసి మాలో ఉన్న అన్ని చెడు గుణాలను పూర్తిగా తొలగించి మమ్మల్ని అందరినీ నిర్మల పుత్రులుగా తీర్చిదిద్దండి తల్లి. శ్రీమాతాజీ దయచేసి మా అందరికీ ఆత్మోన్నతిని ప్రసాదించండి తల్లి. శ్రీమాతాజీ ఈరోజు మా అందరికీ ఇంత మంచి ధ్యాన స్థితిని ప్రసాదించినందుకు శతకోటి ధన్యవాదాలు తల్లి. భగవంతుని యొక్క సర్వవ్యాప్తకమైన శక్తితో మమ్మల్ని పోషిస్తున్నందుకు శతకోటి ధన్యవాదాలు తల్లి. మా అందరికీ ఆత్మ సాక్షాత్కారాన్ని అనుగ్రహించినందుకు ధన్యవాదాలు తల్లి. అమ్మా, ఈ ధ్యానంలో మేమేదైనా తెలిసి తెలియక తప్పులు చేస్తే దయచేసి మమ్మల్ని క్షమించండి తల్లి. అందరం కూడా కుండల్ని ఉద్దానపరుచుకుని బంధన వేసుకుందాం. జై శ్రీ మాతాజీ. థ్యాంక్ యూ శ్రీ మాతాజీ. థ్యాంక్ యూ ఎవ్రీవన్. ఈ ధ్యాన కార్యక్రమాన్ని ఇంతటితో ముగించుకుని మరలా రేపు ఉదయం 5:30 గంటలకు కలుసుకుందామండి. జై శ్రీ మాతాజీ.
మన ధ్యాన స్థితిని కొనసాగించుకుంటూ కొంతసేపు సంగీతం వింటూ ధ్యానంలో ఉందాం.
Om